আমি আরেকটা make sure you put the live on Facebook Live. Welcome to Prerona Television Canada. Thank you very much, those who are watching with us. So today, we're very happy. We're continuing our leadership speaker series, and today's we are having 24th episode of this leadership series. This is from this Prerona Television is running from Edmonton, Alberta, Canada, and we are very happy that we are having our resource person, a trainer, Advocate Jiaur Rahman. He is the CEO of IITM and adjunct faculty of IUB, and is an advocate. So thank you very much, those who are following with us. So today I'm gonna share with you very briefly about this session, the summary in Bengali, and then we'll continue in English session with Professor Advocate Jiaur Rahman. So today's topic is leadership balance, and we always start with a thing. So we uh, so this session, as I said earlier, will be in Bengali and English. So in very few minutes, I will summarize in Bengali, and then Professor Advocate Jiaur Rahman will share in English. তো প্রেরণা টেলিভিশন কানাডার পক্ষ থেকে আপনাদেরকে স্বাগতম জানাচ্ছি। আমরা এডমন্টন আলবার্টা কানাডা থেকে আমাদের এই চ্যানেল আমরা চালাই, এবং আমাদের যে গ্লোবাল একাডেমি অফ হোলিস্টিক লিডারশিপ অ্যান্ড ট্রেনিং এর পক্ষ থেকে আমরা আজকের যে সিরিজ, সেটা হচ্ছে লিডারশিপ স্পিকার সিরিজ, আজকে 24th এপিসোড। আজকে আমাদের সেশনটা দুইটা ল্যাঙ্গুয়েজে আমরা করছি। প্রথম সেশনটা ভেরি ব্রিফলি আপনাদের সামারি করে আমরা বাংলায় আপনাদের সুবিধার্থে আমি কিছু বিষয় শেয়ার করছি, এবং তারপরে আমাদের যে ট্রেনার প্রফেসর অ্যাডভোকেট জিয়াউর রহমান, উনি ওনার বক্তব্য ইংরেজিতে উনি দিবেন। তা আমরা সাধারণত শুরু করি একটা কোটেশন দিয়ে। তো আজকের যে বিষয়টা রয়েছে সেটা হচ্ছে লিডারশিপ ব্যালেন্স। লিডার্স, এখানে যে প্রথম যে কোডটা রয়েছে সেটা বলা আছে যে লিডার্স নিড টু স্ট্রাইক আ ব্যালেন্স বিটুইন অ্যাকশন অ্যান্ড পেশেন্ট। তো এখানে যেটা হচ্ছে, যারা নেতৃত্বে থাকে তাদের একটা হচ্ছে একটা সামঞ্জস্যতা রক্ষা করা প্রয়োজন রয়েছে। তারা যে অ্যাকশন নিচ্ছে এবং তাদের যে পেশেন্স, ধৈর্য রয়েছে, এটার মধ্যে একটা ব্যালেন্স থাকতে হবে। নেক্সট যে কোটেশনটা দেওয়া আছে জন ম্যাক্সওয়েল, পেসিমিস্ট কমপ্লেন্টস অ্যাবাউট দ্য উইন্ড, দ্য অপটিমিস্ট এক্সপেক্ট ইট টু চেঞ্জ, দ্য লিডার অ্যাডজাস্ট টু দ্য সেল। সামারি, নেতৃত্বরা তারা হচ্ছে এটা সামঞ্জস্য বা অ্যাডজাস্ট করে। তো আমরা জানি যে যারা অনেকে এটা কমপ্লেন করতে পারে, বা অনেকের অনেক অভিযোগ থাকতে পারে, আবার অনেকে আবার অনেকে মনে করে না কেউ এটা পরিবর্তন করুক, কিন্তু লিডার যে নেতৃত্ব যারা, তারা কিন্তু এটাকে অ্যাডজাস্ট করে যাতে তারা এটা নেতৃত্ব দিতে পারে। তো এটা জন ম্যাক্সওয়েল। নেক্সট স্লাইড। আর একটা এক্সাম্পল দেওয়া আছে, সেখানে বলা আছে যে মাইলস মুনরো নামে উনি একটা কোটেশন দিয়েছেন, ক্যারেক্টার ইজ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ব্যালেন্স অফ লিডারশিপ, উইদাউট ক্যারেক্টার লিডার্স হ্যাভ নো সেফটি, লিডারশিপ হ্যাজ নো প্রোটেকশন উইদাউট ক্যারেক্টার। তো এখানে যেটা বলেছে যে লিডারদের যা নেতৃত্বের মানে চারিত্রিক কোনো বৈশিষ্ট্য ছাড়া কিন্তু লিডারের কোনো প্রোটেকশন নাই। তো এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে ক্যারেক্টার একটা বিশেষ বিষয়। লিডারশিপের আরেকটা এখানে বলা আছে যে is about managing people, resources, finance, technology in a balanced approach. Shift in balance can capsize um,
ক্যাপসাইজ দ্য লিডারশিপ বোট। তো এইখানে যেটা বলা আছে যে লিডারশিপটা কি, মানে নেতৃত্বটা কি। আমরা জানি নেতৃত্বটা হচ্ছে মানুষকে আমরা পরিচালিত করা বা রিসোর্স, ফাইন্যান্স, যে কোনো বিষয় পরিচালনা করা। বাট এখানে মূল বিষয়টা হচ্ছে যে এখানে আমরা একটা ব্যালেন্স, সামঞ্জস্য রাখতে পারি। যে একজন নেতৃত্বের দায়িত্ব যাতে থাকে, আমরা জানি যে সে কিন্তু একটা তার এই সমস্ত কিছু যা সে যেটাই পরিচালনা করে, সে তার মধ্যে কিন্তু একটা সামঞ্জস্য সে রক্ষা করে। নেক্সট স্লাইড প্লিজ। আজকে আমাদের যে বিষয়টা সেটা হচ্ছে লিডারশিপের কয়েকটা বিষয় আমরা আলোচনা করব। তো লিডারশিপ ব্যালেন্সের মধ্যে হচ্ছে গুড জাজমেন্ট পাওয়ার, যে আমরা যে আমাদের যে বিচার করার যে ক্ষমতা রয়েছে, এটা সঠিক বিচার করার ক্ষমতা থাকতে হবে। হোল্ড এ কম্প্রিহেন্সিভ ভিউ, তার মানে আমাদের একটা সামগ্রিক একটা ওভারভিউ বা আমাদের একটা দৃষ্টিকোণ থাকতে হবে। এবং আমাদের আর একটা বিষয় হচ্ছে যে আমরা কিভাবে কমিউনিকেট করতে পারি ইফেক্টিভলি বা সঠিকভাবে, এবং ব্রিং পিপল টুগেদার, তার মানে আমাদের বিভিন্ন যারা আমি যাদের সাথে কাজ করছি, যে তাদেরকে আমরা কিভাবে একত্রিত করতে পারি। এবং অ্যালাইন পিপল উইথ দ্য পারপাস ভিশন, তার মানে লিডার যারা থাকে বা নেতৃত্বে যারা থাকে তাদের একটা দিক নির্দেশনা থাকে, তাদের একটা লক্ষ্য থাকে। সেই লক্ষ্যকে কিভাবে আমরা আমাদের যারা আমাদের সাথে কাজ করছে আহ, তাদেরকে কিভাবে সেই দিকে আমরা পরিচালিত করতে পারি। তো সেটা হচ্ছে লিডারশিপের একটা ব্যালেন্স। তো এখানে লিডারশিপ এন্ড অপরচুনিটির মধ্যে যে বিষয়গুলো রয়েছে, লিডারশিপে ডেফিনেটলি একটা নেতৃত্ব এবং যে সুযোগের বিষয়, যেটা হচ্ছে ইভলভিং, এটা একটা ইভলভিং প্রসেস। তার মানে একটা কন্টিনিউয়াস একটা প্রসেস, ইভলভ, এটা পরিবর্তনশীল। কিন্তু পরিবর্তনশীল কেন বলা হচ্ছে? কারণ পরিবর্তনশীল বলা হচ্ছে এই জন্য যে কিন্তু আমাদের অনেক এক্সটার্নাল ফ্যাক্টরস থাকে, অনেক বিষয় থাকে, আমাদের নতুন নতুন পরিবর্তন হয়। তো সেটার ক্ষেত্রে কিন্তু লিডাররা, নেতৃত্ব কিন্তু এটা সেইভাবে কিন্তু তারা এটাকে ব্যালেন্স এবং করে। আর একটা বিষয় হচ্ছে যে এখানে সরি মেন্টাল মডেল, তার মানে হচ্ছে যে ইমপ্রুভ মেন্টাল মডেল। তা মেন্টাল যে মডেলটা তাকে ইমপ্রুভ করে, সেটা একটা অপরচুনিটি। এবং এর ফলে কিন্তু লিডাররা বা যে নেতৃত্বে যারা থাকে, যে ইমপ্রুভ মেন্টাল মডেলের মাধ্যমে কিন্তু তারা আমাদের প্রোডাক্টিভিটি তারা বাড়ে। এবং এখানে যাদের সাথে কাজ করছে তাদের মানে এই নেতৃত্ব যারা থাকে তারা তাদেরকে সেভাবে পরিচালিত করে যাতে ইমপ্রুভমেন্টাল মডেলটা তারা সেভাবে থাকতে পারে। এবং আন্ডারস্ট্যান্ডিং দ্য কনটেক্সট, তার মানে যে বিষয়টা নিয়ে কাজ করছে সেটা কিন্তু সঠিকভাবে বোঝা। অনেক সময় আমরা অনেক কাজ করি অর্গানাইজেশনে, আমরা বুঝতে পারি না, কিন্তু এখানে সঠিকভাবে বোঝা। এবং আরেকটা ব্যাপার যেটা রয়েছে সেটা হচ্ছে অপরচুনিটিটাকে বা সুযোগটাকে সদ্ব্যবহার করা, বা সঠিক সময়ে সঠিক অপরচুনিটিটাকে গ্রহণ করা বা গ্র্যাব করা, সিজ দ্য অপরচুনিটি। এবং আরেকটা হচ্ছে পিপল স্ট্র্যাটেজি, তার মানে লিডারের সেই মানুষকে আম, যে মানব যে দক্ষতা, এবং সেই দক্ষতা তাদের থাকতে হবে। এবং পিপল স্ট্র্যাটেজি মানে কি, মানবের দিকে, মানুষ যারা যারা আমাদের কর্মী রয়েছে তাদেরকে নিয়ে কাজ করা, সেই স্ট্র্যাটেজি বা সেই স্ট্র্যাটেজিক ভিশন থাকতে হবে। একটা অ্যাঙ্করিং, এবং অ্যাঙ্করিং বিষয়টাও লিডারশিপের থাকতে হবে। নেক্সট স্লাইড প্লিজ। এবং ইনস্টিংক্ট অ্যান্ড আউটকাম, তো ইনস্টিংক্ট অ্যান্ড আউটকামের মধ্যে যে বিষয়গুলো রয়েছে, নেভিগেট অ্যান্ড চেঞ্জ কোর্স, আসলে নেতৃত্বের কাজটা কি, যে আমরা কিন্তু পরিচালিত করি। এবং আমাদের যদি দরকার হয়, যেমন আমরা যদি জানি যারা নৌকা চালায় বা যারা পাইলট, তারা কিন্তু প্রয়োজনে যেখানে গতি পরিবর্তন করা দরকার হচ্ছে তারা কিন্তু পরিবর্তন করে। লিডারেরও সেই একইভাবে তারা কিন্তু পরিচালনা করে, এবং যদি পরিবর্তন প্রয়োজন হয় দিক নির্দেশনা, তারা কিন্তু পরিবর্তন করে। প্রসিড উইথ অপশন, তার মানে বিভিন্ন রকমের বিষয় রয়েছে বা দিক রয়েছে, সেইভাবে তারা কিন্তু তাদেরকে পরিচালিত করে। সেন্স দ্য আউটকাম অ্যান্ড অ্যাক্ট, আমরা অনেক সময় বুঝতে পারি, মানে লিডার যারা, নেতৃত্বে যারা থাকে তাদের কিন্তু তারা বুঝতে পারে যে কি হতে যাচ্ছে বা কি রেজাল্ট হতে যাচ্ছে, এবং আউটকাম যেটা রয়েছে সেটা কিন্তু তারা বুঝতে পারে, এবং সেই অনুযায়ী তারা কিন্তু সে অ্যাকশন বা সে অ্যাক্ট তারা করে। ক্যাপচার দ্য ভাইব, তার মানে যে গতিতে চলছে, যেমন আজকে আমাদের করোনা বা আমাদের যে প্যান্ডেমিকের যে একটা যে সিচুয়েশন, আমরা ইকোনমিক একটা ডাউন টার্নের মধ্যে আছি। সুতরাং ওই অনুযায়ী আমরা যদি খুব এক্সপেন্ডিচার করি বা আমরা এই ভাইবটাকে বোঝা, যে এই পরিস্থিতিতে আমাদের কি করা উচিত, মানে আমাদের ডাউন সাইজ করা বা আমাদের উই ক্যানট গো, মানে যে গতিতে আমরা চলছি সেটা হয়তো আমাদের পরিবর্তন করা। সো ক্যাপচার দ্য ভাইব, মানে যে গতিটা চলছে
সেই গতিটাকে চলা। আবার কিছু কিছু ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে একটা ইন্ডাস্ট্রি সেক্টর ভালো করছে, আর একটা ইন্ডাস্ট্রি সেক্টরে কোনো একটা কারণে, অথবা কোনো এনভায়রনমেন্টাল ডিজাস্টারের কারণে হয়তোবা ওই সেক্টরটা খারাপ যাচ্ছে, যে ভাইবটা বোঝা যে এই সেক্টরটা হয়তোবা নেক্সট 6 মাসে ভালো যাবে না। সুতরাং আমি যদি নেতৃত্বে থাকি তাহলে আমার বুঝতে হবে যে আমার ইন্ডাস্ট্রি যে সেক্টর রয়েছে সেটা আমাদের ভালো। অথবা এমনও হতে পারে যে গভর্নমেন্টের পলিসি রিলেটেড ক্ষেত্রে কোনো নতুন পরিবর্তন আসছে, বা এক্সটার্নাল ইকোনমিক বা একটা মানে পরিবর্তন আসছে, তো সেই ক্যাপচার দ্য ভাইব, তার মানে এই পরিবর্তনটাকে আমাদের বুঝতে হবে। কানেক্ট পিপল থ্রু মাইলস্টোন। আমাদের যে লোক রয়েছে বা যার জনবল রয়েছে তাদের সাথে কিন্তু আমাদেরকে যোগাযোগ থাকতে হবে এবং কানেক্ট চলো, এবং থ্রু মাইলস্টোন, এবং মাইলস্টোন তার হচ্ছে দিক নির্দেশনা থাকতে হবে, যাতে লিডার্স যারা আছে, যারা নেতৃত্বে থাকে, তাদেরকে পরিচালিত করতে পারে। এবং আলটিমেটলি যে বিষয়টা হচ্ছে যে রিস্কেচ অ্যান্ড আপডেট ব্লুপ্রিন্ট। তার মানে আমাদের যে আমরা যে ধারণা বা যে গতিবিধি বা যেটা আমরা অলরেডি নির্ধারণ করেছি, সেক্ষেত্রে যদি পরিবর্তন দরকার আমরা রিস্কেচ করব, নতুন ভাবে এটা করব, আপডেট ব্লুপ্রিন্ট। আমাদের যদি নতুন যে ব্লুপ্রিন্ট রয়েছে, সেই ব্লুপ্রিন্টটাকে যদি পরিবর্তন করতে হয়, নেতৃত্ব যারা থাকে তারা সেটাকে পরিবর্তন করবে। নেক্সট স্লাইড প্লিজ। এবং নয়েজ ডাইলেমার মধ্যে যে বিষয়গুলো রয়েছে, যে অ্যাড কনফিউশন, আমরা জানি যে ডেফিনেটলি বিজনেস এনভায়রনমেন্টে বা এই এই এতে আমাদের সবচেয়ে বড় যে বিষয়টা রয়েছে সেটা হচ্ছে যে আম, অনেক অনেক ফ্যাক্টর রয়েছে, যে ফ্যাক্টরগুলো কিন্তু আমাদেরকে কিন্তু বা ইনফ্লুয়েন্স করে। তার মধ্যে নেতৃত্বে যে অ্যাড কনফিউশন আমাদের আমাদের বিভ্রান্ত অনেক সময় করে। এভরিথিং লুকস লাইক এ প্রায়োরিটি। তো অনেক ক্ষেত্রে আমরা দেখতে হবে সবকিছু মনে হচ্ছে যে সবকিছু আমাদের করতে হবে, কোনটা আমাদের প্রথমে করতে হবে বা প্রায়োরিটি নিয়ে করতে হবে, সেটাতে আমরা অনেক সময় আমরা আমরা বুঝতে পারি না। এভরিথিং মনে করি সবকিছু হয়তো বা আমাদের করতে হবে। কিলস প্রোডাক্টিভ টাইম। তো এই নয়েজের ফলে কি হচ্ছে যে আমাদের প্রোডাক্টিভ যে টাইমটা রয়েছে সেটাকে কিন্তু আমাদের ধ্বংস করছে, বা আমরা সেভাবে প্রোডাক্টিভ হতে পারছি না। সো দ্য নেক্সট যে বিষয়টা রয়েছে, পারফেকশন পসিবিলিটি ইজ রিজেক্ট। তার মানে সাধারণত আমরা চাই যে যে কোনো অর্গানাইজেশনে আমাদের এফিসিয়েন্সি ইফেক্টিভনেস করার জন্য, সো সঠিকভাবে পারফেকশন যে রয়েছে, পারফেকশনের যে সম্ভাবনা থাকে সেটা কিন্তু অনেক কমে যায়। আমরা হয়তো বা দেখা গেছে যে আমরা টার্গেট করছি 80%, কিন্তু বিকজ অফ দিস নয়েজ বা এই ধরনের বাধাগ্রস্ত থাকার কারণে আমাদের দেখা যায় যে আমরা 60% বা 50% আমরা ওই টার্গেটটা কিন্তু অ্যাচিভ করতে পারছি না। আর একটা বিষয় হচ্ছে মোটিভেশন স্যাপস এফিসিয়েন্সি ইজ রিডিউস। তার মানে মোটিভেশনটা বা আমাদের যে আহ, সেটাও কিন্তু আমাদের কমে যাচ্ছে, এফিসিয়েন্সিটা আমাদের রিডিউস হচ্ছে। এবং লুজ আউট অ্যাগেন্স্ট কম্পিটিশন। তার মানে আমাদের যে কম্পিটিশন রয়েছে বা আমাদের যে কম্পিটিশনের সাথে আমরা কিন্তু তাল মিলিয়ে চলতে পারছি না। সেটা আমাদের নিজস্ব অর্গানাইজেশনের ক্ষেত্রেও হতে পারে, অথবা আমরা কম্পিটিটর যারা রয়েছে মানে আমাদের সাথে যে আদার বিজনেস, সেক্ষেত্রে হতে পারে। অনেক অর্গানাইজেশন অনেক বড় রয়েছে, নিজেদের মধ্যে তারা দে ক্যান লুজ ইট। তো নেভিগেটিং থ্রু নয়েজ, কিভাবে আসলে আমাদের আসলে এখন টার্গেটটা হচ্ছে যে কিভাবে এটা থেকে আমরা উদ্ধার পেতে পারি, বা হোয়াট ইজ দ্য ওয়ে আউটটা কি। তো খুব সংক্ষেপে যদি এটা বলতে চাই, তো প্রথম হচ্ছে যে পে অ্যাটেনশন টু আর্জেন্ট, ইম্পর্টেন্ট, নট সো ইম্পর্টেন্ট ইস্যু। তার মানে এখানে ক্যাটাগরাইজ করা যে আর্জেন্টটা, ইম্পর্টেন্ট কোনটা এবং নট ইম্পর্টেন্ট ইস্যু, এটাকে আমাদের ইয়ে করতে হবে। তো আমরা জানি যে এইসেনবার যে একটা তাদের যে 4 টেবিল রয়েছে, আর্জেন্ট, ইম্পর্টেন্ট, নট ইম্পর্টেন্ট, ইফ ইউ ফলো দ্যাট পার্টিকুলার, এটা ওইখানে দেখা যাচ্ছে তাহলে আমরা কোনটা আর্জেন্ট সেটাকে করা, এবং কোনটা ইম্পর্টেন্ট গুরুত্বপূর্ণ সেটা করা। তো ওই যে যে একটা যে সাইকেল রয়েছে ওইটা যদি আমরা ফলো করি, তাহলে কিন্তু আমরা আমরা এই থেকে উদ্ধার পেতে পারি। আর একটা বিষয় রয়েছে এক্সিকিউটিভ প্ল্যান উইথ সিঙ্গুলার ফোকাস। তার মানে আমাদের কিন্তু ফোকাস থাকতে হবে। যদি আমরা কোনো কিছু করি, আমরা যদি অনেক কিছু থাকে একসাথে, আমরা হয়তো বা আমাদের যে লক্ষ্য রয়েছে সে লক্ষ্য আমরা অর্জন করতে পারবো না। তো ডেফিনেটলি আমাদের সিঙ্গুলার ফোকাস থাকতে হবে। সিঙ্গুলার ফোকাস আমাদের মানে এক নিবিষ্ট ভাবে একটা নির্দিষ্ট গোলটা নির্ধারণ করে আমাদের ওটাকে এক্সিকিউট করতে হবে। তো নেক্সট যে বিষয়টা রয়েছে ন্যারোয়িং পার্সপেক্টিভ। আমরা দেখা যাচ্ছে অনেক সময় পার্সপেক্টিভটা অনেক ব্রড, এবং ওটা কিভাবে ন্যারো করতে পারি, যে না আমরা ডেফিনেটলি আমাদের এই এই ইন্ডাস্ট্রিতে বা আমাদের এই পার্টিকুলার প্রোডাক্টটা কিভাবে আমরা
আরো সেল বাড়াতে পারি, যদি এক্সাম্পল ফর সেলিং দেখতে আমাদের ন্যারোয়িং পার্সপেক্টিভ, আমরা আসলে আমাদের নিশ মার্কেটিং কোথায়, বা আমরা কাদেরকে টার্গেট করছি, তাদের নিড কি, তো আমাদের এই পার্সপেক্টিভটাকে আমাদের ন্যারো করতে হবে। আদারওয়াইজ আমরা যদি খুব ব্রড হয়ে যাই, তখন আমাদের ক্ষেত্রে অনেক চ্যালেঞ্জ বা আমরা এটা সাকসেসফুল হতে পারি না। আর একটা বিষয় হচ্ছে মিটিগেট রিস্ক, আমাদের রিস্কটা বা আমাদের যে এটাকে কিভাবে কমানো যায় আর কি। তো সেটাও কিন্তু আমাদের, আমরা সেটা করলে কিন্তু আমরা অনেক সাকসেস হতে পারি। এবং নেক্সট হচ্ছে লিসেন্স কেয়ারফুলি টু স্টেক হোল্ডার। এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে আমরা স্টেক হোল্ডারের সাথে একটা যে কনভার্সে লাইক একটা ইন্টারাকশন, সেই ইন্টারাকশনটা যদি চালু থাকে, তাহলে কিন্তু আমরা তাদের কথা যদি আমরা শুনি, তাহলে আমরা বুঝতে পারবো যে তাদের কি চ্যালেঞ্জেস বা তারা কি চাচ্ছে। স্টেক হোল্ডার, অন্য স্টেক হোল্ডার আমাদের সাথে যারা যুক্ত রয়েছে, নট বি জাজমেন্টাল। অনেক সময় আমরা ভুল করি, ডোন্ট টেক ইট পার্সোনালি, বাট ইটস প্রফেশনাল, বিকজ দিস এভরিথিং ইজ প্রফেশনাল। সো আমরা জাজমেন্টাল যাতে না হয়, এবং জাজমেন্টাল যদি না হয়, তাহলে কিন্তু আমরা যে হাউ উই ক্যান উইল বি সাকসেসফুল, মানে যে যে নয়েজ বা বিভিন্ন রকমের যে আমরা বাধাগ্রস্ত হই, বাধাগ্রস্ত থেকে কিন্তু আমরা আস্তে আস্তে সামনের দিকে আমরা চলতে পারি। তো নেক্সট স্লাইড প্লিজ। তো মিলিয়ন ডলার আমরা সবসময় শেষ করি একটা মিলিয়ন ডলার কোশ্চেনের মাধ্যমে। তো আমাদের আজকে মিলিয়ন ডলার কোশ্চেনটা হচ্ছে এই, যে ইনস্টিংক্ট অ্যান্ড প্ল্যান ব্যালেন্স আর টু ডিফারেন্ট টুলস নিডেড বাই আ লিডার। তার মানে ইনস্টিংক্ট যেটা রয়েছে অথবা প্ল্যান ব্যালেন্স, এটা দুইটা বিষয় রয়েছে, টুল যেটা একজন নেতৃত্বে তাদের প্রয়োজন হয়। নাও এখানে প্রশ্ন রয়েছে, হাউ এভার উইচ শুড গেট দ্য প্রায়োরিটি, মানে কোনটা আসলে আমাদের প্রায়োরিটি বা কোনটাকে আমরা প্রথমে নিয়ে চলতে পারি। তো ইনস্টিংক্ট আমাদের একটা স্বভাবত একটা ধারণা বা যেটা আমরা মনে করি যে এটা করা উচিত। তো প্ল্যান ব্যালেন্স নিয়ে আজকে আমরা কিন্তু ব্যালেন্স, লিডারশিপ ব্যালেন্স নিয়ে আলোচনা করলাম। তো সেক্ষেত্রে প্ল্যান ব্যালেন্সটা যে আমরা যদি পরিকল্পিতভাবে যে আমরা যে সামঞ্জস্য বজায় রাখি, সেটা যদি আমরা চিন্তা করি, তো এই এই টুলসটা কি আসলে প্রায়োরিটি পেতে পারে কিনা। তো এই প্রসঙ্গে ডেফিনেটলি ইনস্টিংক্ট ডেফিনেটলি কাজ করে, বা প্ল্যান ব্যালেন্স যদি থাকে, তাহলে কিন্তু আমাদের আহ, আমাদের ক্ষেত্রে লিডার যারা রয়েছে, নেতৃত্ব যারা রয়েছে, তারা কিন্তু সেইভাবে তারা কিন্তু সাকসেস হতে পারে। এবং আরেকটা বিষয় আমার কাছে মনে হলো, যেটা আমি অভিজ্ঞতা বা যারা অনেকদিন লিডারশিপের সাথে জড়িত রয়েছে, দীর্ঘদিন যারা লিডার রয়েছে, তাদের ক্ষেত্রে যেটা হয়েছে যে তারা দে মেক লাইক বিহেভিয়ারাল চেঞ্জ, তাদের মধ্যে অটোমেটিকলি এই যে যে একটা প্ল্যান ব্যালেন্সের যে একটা ব্যবহারের মধ্যে দে আর দে আর বিন সাকসেসফুল, সো দে অলরেডি মেক দিস অ্যাজ আ প্রায়োরিটি। তো ইনস্টিংক্ট, আর যারা নতুন লিডার রয়েছে বা যারা নিউ লিডার, তাদের অভিজ্ঞতা কম, তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু একটা চ্যালেঞ্জ হতে পারে। তারা যদি একটা ডেফিনেটলি একটা প্ল্যান না থাকে, তখন কিন্তু তাদের their with only instinct, it's very difficult for them to manage. So এখানে দুইটা বিষয় রয়েছে, যাদের অভিজ্ঞতা কম এবং যাদের অভিজ্ঞতা বেশি, তারা এটা আসলে কিভাবে দেখে। তো এটা আমার আমার দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আমি যেটা বুঝি, যে আমরা এইভাবে যদি চিন্তা করি যে কিভাবে মানে কোন বিষয়টাকে আমাদের প্রায়োরিটি দেওয়া উচিত। উইথ দ্যাট আই উড লাইক টু, আমি এখানে শেষ করতে চাই। আই উড লাইক টু ইনভাইট অ্যাডভোকেট জিয়াউর রহমান um, for the presentation. So Prerona Television Canada is very happy that we are conducting our leadership speaker series, and today is our 24th episode, and we are conducting these sessions with association with Global Academy of Holistic Leadership and Coaching, and we are very happy that uh, Advocate Jiaur Rahman, CEO of IITM, adjunct faculty of IUB, and he's an advocate. He's here with us, and he's continuing his session. And today's our topic is leadership balance. Now I invite Advocate Jiaur Rahman to continue his presentation. Thank you very much. You're most welcome. Thank you very much, ladies and gentlemen who are listening in from Canada. Very good evening, and people in Bangladesh and rest of the world. Good morning and good afternoon. So today is our 24th session on this topic, leadership balance. And it's been a long journey for the last
2 dozen sessions we have talked about different issues. Today's issue is on leadership balance and how we need to balance our lives being a leader in society, in business, in profession. So let me jump into my slide. So I normally start off with a presentation, basically a definition on the topic. So let me read out uh, one quote. Leaders need to strike a balance between action and patience. So at the end of the day, a good leader is known by the action that he takes and the patience that he holds. If you're not a patient leader, if you're not sensible around your team members, you might be a go-getter person, but you lose your team members. So it's very important to strike this balance between your your team and your own personal behavioral traits, having a wonderful association and getting things done. These have to go together for you to actually lead and be getting everybody's respect. So moving to the next slide. This is by John Maxwell. It says, the pessimist complains about the wind. The optimist expects the wind to change and the leader adjusts the sails. So, in other words, if I start from the back, what does the leader do? The leader is there to adjust the sails. That means the leader is the more optimistic person. So, while well, I shouldn't say just optimistic. The leader is a logical, optimistic person. And optimists sometimes do not want to deal with the logic of whether it's possible or not. He or she just wants to do it. Whereas the leader has to understand the context, understand the people resources, understand the issues and the challenges and the threats, and then navigate forward. So the leader has to adjust the sail. This is the next one. Character is the most important balance for leadership. Without character, leaders have no safety. Leadership has no protection without character. So here it's by Miles Monroe. Here we're talking about leadership being strongly grounded with character. So you as a professional, if you really want to truly lead in society, in your business or in your political life, you must understand that without the strength of character, you really don't mean much. Your words do not mean anything. Your actions mean everything. So if your actions are negative and shows a deviousness in your character, then people will not come connect with you. People will feel that you don't mean business. People will think that you're not true to yourself. You don't, you're not doing this passionately. There are other ulterior motives that you might have. So these are the issues which are to govern your thoughts. So you must be having a good character in order to lead and in order to have the strategic balance between your actions and your vision and the people with whom you're working. So it all comes together and you become a fluid, dynamic team moving forward in achieving your vision. Moving to the next slide. Here's another way of looking at leadership. I normally have a particular slide on leadership. So, leadership is about managing people, resources, finances, technology in a balanced approach. Shift in balance can capsize the leader's boat. This is very important. If you are to lead in your society, in your business, you must realize that you have resources that you have to muster. You have certain level of resources that you have. If you optimize your resources, you're moving in the right direction. If you deplete your resources before the end of the year, you will face very significant difficulty. So in spite of you having great vision, in spite of you having the knowledge, you may not be able to pull through the year in the right way, and your outcome, the objective that you had set for the year, would not be achieved. So your resource issue is absolutely vital. Similarly, when we talk about resource, we are extending your resource in the context of finances. If you spend your money in wrong
buckets and then expect a proper outcome to take place. It will not take place. So you have to be very logically uh, putting all your finances where it's needed. If you're greasing the wrong door, it will not take the outcome. It will not be achieving the outcome that you're targeting. With with it also comes technology. We live in a technology driven world these days. So every product, every service is associated with a set of technology. So you cannot launch a great product, you cannot launch a good service without the connected technology. So you have to be able to balance the technology that is needed for you to push your product, put out your services out into the market. So it's a very significantly important issue is the fine balance between all these different ingredients in you managing your team and moving forward. So that is why I said that if any of these are not in proper position, in not in proper standing, then the boat, the leadership boat, symbolically will be capsized. It will drown. So as a leader, we have to be always considering these aspects and have a conscious decision at all times, a rational decision at all times as to how to manage all these resources and move forward. So moving ahead. So, in order to achieve the leadership balance, what are the traits that or behavioral perspective a person needs to have in order to have the leadership balance? We know without balance, we can't really move forward. So, how do we get that balance? First and foremost, good judgment power. We have to have proper judgment power. We have to be able to know what is probably right for the organization. Uh, in future slides, we'll talk about instinct. So, connected with instinct, being able to judge rationally and address those issues in a quick fire way, and that's how you can actually develop your team, develop your own leadership skills. Hold a comprehensive view. Having a 360-degree perspective is very important. If you only know a certain part of your organization and if you don't know the other part, it will be difficult. So you need subject matter experts, but you need to have a very quick and firm line of communication with them so you can actually garner some information, some knowledge, some thoughts that are needed for that particular domain to support you, and then as a totality you can move forward. So that's very important as a leader. You have to be a good communicator and effectively have that communication process running within your organization, and that's how everybody is on the same page. Everybody understand what they need to do and how to connect with your vision, and they might have certain thoughts and processes that they want to introduce. You will know better if you're a good communicator in that direction. Bringing people together, that takes place through communication, that takes through proper planning, that takes place through proper judgment power. So bringing all the people together in the right earnest, getting things done in the right way is so vital. And with this, you actually move your ship forward. It will connect with the right wind, and this the sailing will be much more fluid into the ocean. Aligning people with the purpose and vision. Absolutely. Once you have all the previous 4 points within your understanding, within under your command, you can actually move and get your particular vision to pan out. It can actually start to unfold in front of your own eyes. You will see the right set of results popping up. So once you see some results, and once people get to connect with the results, they will be emboldened. They will feel more stronger that, hey, this effort is resulting with this outcome. So we are in the right track. So this holistic view is very important. And this seeing is believing type of context is important for the leadership to balance and move in the right direction. Without these issues in its right gear, in its right proportion, people will not resonate with you, people will not connect with you, and you will have difficulty conveying your
perspective, you'll have difficulty communicating your intended target. So it's important that we package all of these together and move in the right direction. So the leadership balance issue is vital. Moving to the next slide. So where is the leadership and the opportunity that actually kicks in? So it's a process, as we mentioned. Leadership is not a stagnant issue that once you become a leader, everything will work out fine and dandy. It's not that way. Every day is your leadership journey. Every day is a challenging day for you. And as a leader, you have to be able to navigate through this um, thick mess of difficulty, a forest, if you may consider it. Things are changing, the clouds and the fogs are changing. So you have to be able to navigate through this process. You have to have a mental model which is positive, which is uh, understanding, which kind of shows that you are in command and you don't vacillate. You are not in confusion. Yes, we will be in confusion at times, but if the confusing mindset is always prevalent in your leadership design, then people will not be very comfortable around you, and people will always be questioning you in the sense that they will be confused. So you need to have a mindset which remains positive. We are all humans. Of course, we will at certain times lose our uh, focus, but the whole point of good true leadership is to bring the focus back quickly. Then comes understanding the context. Situations are in a flux. Things can change due to your own circumstances or the circumstances of the market and the society, even the country context. If certain things are happening, for example, the pandemic now has shifted the entire perspective of leadership in a new domain. You're no longer just thinking of growing your territory. You're not just like thinking of expanding your market. Right now, your thought process is trying to understand how can you retain your current market without losing a lot of revenue, without losing your people's capacity, without not getting frustrated with people resources, and people are leaving your organization. How do you muster their energy? How do you bring them together? So these are the new contexts that are shaping the current global economy and the global scenario. So as a leader, you have to contextualize, you have to assess the position and then move forward. Seizing the opportunity, this is absolutely vital. A leader sometimes finds an opportunity in which he or she needs to move. Some people vacillate and they lose out on the great potential, whereas some people takes a bit of risk, understands, captures the opportunity, and sets in the new direction, and that sometimes bring them great reward. So this is important, bringing new opportunities and driving your organization forward in that particular direction becomes vital. So you as a leader, you have to certain times seize the opportunity and get to move in that direction. Seizing opportunity has a definite level of risk. So you have to also mitigate the risks and move in that direction. People strategy. Everything will not work unless you are good with the people strategy. People strategy meaning how do you keep the people motivated, the knowledge bases that the people need to have, do they have it, did you plan these strategies ahead of time? You don't change course all of a sudden. You have to plan it well ahead of time, so you make things more comfortable for your people. Otherwise, people will get confused, people will lose their interest, and that is an important issue. There is a research that I was reading where it says that due to not properly connecting with the issues of the organization, 70% of people are disengaged in the US market. So imagine 70% of people not truly understanding what needs to be done for the organization or the department, and they're somewhat disengaged. So imagine if you start accumulating the productivity loss due to the disengagement, then we're talking about billions of dollars. So this
study was done for the United States. This study is equally appropriate for rest of the world. So people's strategy has to be absolutely vitally constructed so you gain the most outcome, the most optimum outcome from people. If you can say that we are 95% efficient, of course, you have to set certain parameters on which to gauge your efficiency. Uh, but if you say that these are my key performance indicators and we have been able to achieve 95% of it, then you are probably doing fantastic. Anything beyond 80%, I would say you are approaching uh, real good potential for your organization. The next point is anchoring. Anchoring means situating yourself with firm conviction as a leader as to what is it that you constitute, what are the things which are important to you, and how will you be planning your product, your own personal behavior, your own personal traits, and what you represent. These are issues of anchoring. So everybody will know that this is the organization doing this business, or these are the people doing this activity. So anchoring as a leader is very important. You don't want to be seen as someone who's moving like a pendulum. On one day you're in one thought process, in another day you're moving in another dimension and in another direction. It will confuse the total leadership process. So you need to be fairly careful as to creating an anchoring point and sticking to the anchor. It doesn't mean that you will not change the anchoring position. It depends on the winds of the market, of course. But if you are a true leader, you will try to uh, build anchoring points which are well entrenched and which are based on facts and logic and evidence, so that you don't have to move from your particular viewpoint every now and then. Okay, so that's very important. So leadership is connected with the opportunity and seizing the opportunity. Instincts and outcomes are absolutely important. Without having proper instinct, your outcomes are lost. You as a leader, sometimes, there is a saying that I can smell this happening. People say that. That means people have this perspective of the future and they kind of see what may unfold in the coming days. So a good leader will have a particular sense of the future. So you have to use those senses and navigate, and if need, change the course at times. I'm not suggesting you will be changing course all the time, but at times, given the context and the circumstances, you may have to change your course of navigation. Options should be there in your basket of activities. You have to replan it ahead of time, that if option one will be taken in case we are moving in this speed and in this direction. If certain changes take place, certain obstacles come into uh, play a big role in our uh, work practice, then we will go for option B. So this option strategy planning has to be also there for you to strike the proper leadership balance. You have to sense the outcome. As I mentioned, that you have to have a futuristic mind, and you can sense that if we work in this way, these are the potential outcomes that we shall have. And based on that, you make your plan and you act upon it. Capture the vibe. What is happening in the market? What is happening in your organization? What is trending? Issues that are coming up importantly in the market space. These are the vibes that you have to understand and move accordingly at times to seize the opportunity. Connect people through milestones. This is important. We talked about milestones, and having your entire leadership journey based on putting achieving through the milestones is very important. Milestones are nothing but future points which you want to achieve, and you have actually put those in pen and paper. So once you go through each milestone, you are invigorated. Your team feels more the feeling and the purpose that yes, we have achieved certain things. This is absolutely vital. So if you can push your people through the milestones, people will automatically connect with the ultimate objective, and they will
slave harder, they will work harder to achieve those targets, because everybody is performance driven in this world. So if you have certain milestones, and if you say we have to achieve 20% of the target this quarter, and if you achieve that target, then you're in the right direction. But if you move with no particular milestone, then your achievements will be choppy. You will be looking out into the forest without knowing which would be the right path to move into the forest. So finding the journey is very important, and finding the journey and putting certain stones in your journey, so that you have marked your achievement, so that you know these are the areas that we have to move forward, and this is how we are moving forward, and this is what we have gathered so far. So that type of planning and assessing the milestones and achieving the milestones are important. Resketching and updating the blueprint, you know, just like a construction, if you come across some complexity in the design of the building, you change certain structures in the organization. You may change certain perspectives, the exterior looks of the building. But having a firm structure, of course, is necessary, but you might want to resketch your building at certain times, given certain changes in the context. So similarly, when you are running your operation, running your business, running your life, if you come across obstacles, you can't be just butting against the obstacle. That will actually reduce your strength. That will show that you are not a intelligent manager, intelligent leader. So resketching and revising your blueprint is very important. As a strategic manager, as a strategic leader, this balance has to be optimized. And without the balance, you're actually putting yourself into a difficult journey. And if you can't manage these changes, then how will you expect others to actually manage and navigate through the thickness of the complexity? It's not possible. If you're a leader, you have to take charge, and you have to move with those resketching ideas and putting it back onto the table and getting people connected, and so people are understanding of the new changes, and they can actually realign themselves. So this is very important. So these are instinctive issues that as a leader you have to have within yourself in order to get to the right outcome. Moving to the next slide. Noise is an important issue in everybody's life. We get distracted by noise. Just like physical noise, noise takes place in our head. We think that these are the things that are important for today's work, and you plan your week or you plan your month, and then something else happens. You take a different path. You don't think for even for a second that your old planning was not bad at all, maybe, but you just circumnavigated and started dilly dallying with a new plan. That may not be appropriate at all times. Of course, at certain times, with the level of information that comes out of the noise, if you can capture the essence of the information appropriately, sometimes you need to navigate out of your journey and find a new path. That's important. But mostly, you have to be able to get yourself away from the noise and see what is truly the essence of the information that are relevant in this whole hoopla of noise. That's very important. So noise adds confusion. We need to get away from the confusion. A leadership balance takes place when you are understanding the confusion issues and navigating away from the confusion. Everything looks like a priority. We will talk about priority in future slides. So you don't want to be considering everything at the same time. So you need to replan. Once you are in the midst of noise, if noise grips you, efficiency is lost, productivity time is lost. You need to bring yourself out of this noise dilemma at that point. Perfection is possibly reduced. Obviously, when you are moving in 10 different directions, you cannot particularly put your attention to one task. Your quality of that task will fall. Then comes your motivation. Motivation will definitely fall when you're not achieving the right outcome. You're not sensibly understanding that this is the right way to move forward, and you're moving hither and thither. Things will not pan out as appropriately as you had considered
to achieve. As you had planned to move, you will see a lot of problems in your way, and you will try to overcome the problems, but you will go in different direction, and ultimately the target that you set for the quarter or the year will not be achieved. So your efficiency automatically will be reduced. And once all of this takes place, your competition and you are in the journey for achieving success for each other's organization. So if you are behind due to a lot of issues of noise gripping you and you didn't truly focus, then you will be behind in terms of your achievement. So you're letting your competition overrun you, and that is dangerous. If you are a market, if you are in a market which is squeezed, and if you're letting your competition come and overtake you, that is serious business. And as a leader, you have just unsettled your leadership balance in the market, and that will not look good upon you. And you need to immediately replan, re strategize, and push forward with a proper execution plan. Understanding that what is the level of noise that is important for you to pick the proper information out of the noise. What I'm trying to get at is that from noise, all the hoopla, all the information, there are certain elements which are threads of information which are important. We have to capture that and minus the additional information. The additional information is not valued for you. Particular string of information is valued. So as a leader, you have to be able to strike those balance in terms of understanding what is truly noise and what is information. So moving forward, navigating through the noise. How do you move through the noise and achieve your target? That's what we're trying to target in this slide. So pay attention to urgent, important, and not so important. This is absolutely vital in our lives, in any sphere of work. If you know what is important, then you will work accordingly. If you know it's urgent, then you will work in a different way. So understanding what is urgent, important, or not so important is absolutely vital for a leader to strike the balance. Execute a plan with singular focus. If you are understanding that this is urgent, then your focus would be singularly driven to the work that needs to be done urgently for you to keep your organization running, your team floating and moving in the right direction. Narrowing perspective. If you're moving from pillar to post, then things will not work out because time is of value here. You only have 8 hours of productive time. Actually, you have less, but assuming you have 8 hours of productive time in your work, and if you're doing everything at the same time, thinking, uh, I have the energy, let me do it, for a few days maybe you can do that, but in the long journey of your overall efficiency you will not be able to produce the same optimum output every day, and that will lower your strength, that will lower your efficiency, that will also lower your motivation. So that's very important. So you need to narrow your perspective and work accordingly, and that is how you will balance, you will have a good balance as a leader amongst your team members. Mitigate risk. Once you have a proper balance, you will be able to, this will to clearly give you the opportunity to also mitigate your risk. So mitigation of risk and having a leadership balance go hand in hand. Listen carefully to stakeholders. This is absolutely important. If you are not conveying and communicating with your stakeholders, it will be very difficult for you to journey through uh, your timeline of the activities that you want to achieve. This is vital. So, stakeholder assessment, stakeholder view, having a strategic assessment discussion with all the people connected to your business directly or indirectly would be very important. So this will allow you to navigate through the risk. Not be judgmental. Some people move from being very quickly. They think that I will I will make a decision, and then they quickly jump into a particular decision, and that is not
important. They need to move with proper understanding of the situation and then move accordingly. And that's how the noise is reduced in and around you. Moving to the next slide. I am at the end of my presentation, and here I have a $1 million question as usual. Today's $1 million question is: instinct and planned balance are two different tools needed by a leader. However, which should get the priority? Very important point. Certain things as a leader you have to do instinctively, and certain times you have to really plan your actions. So which should truly get the priority? Honestly, there is no right answer to this. Certain times planned activities and planned action are important at certain times, and at certain times you have to jump in with instinctive zeal. You just run with your instinct and take certain decisions because you really don't have the time to plan in a certain circumstances. At that point you have to be instinctive. If you're not instinctive, you lose out market, you lose out on your leadership quality, you lose out your team's belief in you. So this is very important, but planned actions are also vital because if you're not planning appropriately, things may actually go in absolutely disarray. And once you are in a disarray type of environment, it's it will be very hard for you to regroup. It will be very hard for you to bring back the motivation level of your team, and it will be very hard for you to bring their belief system and reconnect with your vision, your perspective, and your particular agenda that you want to achieve. So it's a truly the circumstances should dictate. So I cannot say this will take priority over the other, but as a rule of thumb, we can go by the 80-20 rule. 20% of the 20% of the time you can run with instinct. 80% of the time you should run with planned outcome. You should plan your options and navigate through in order to reach safer shores. So with that, I would be ending the presentation. And today we had listened to the Bengali version, and right now we just presented you with the English presentation. And I want to come back to Edward Probemondol. Are you there to make the concluding remarks? Yes, Back to you, Edward. yes. Thank you very much, Advocate Jia Rahman, for your presentations. We're very happy that we've concluded 24th episode today. And I now invite you to join our next session, which will be 25th episode in the coming Wednesday more evening and Edmonton time at 9 p.m. Uh, which is Mountain Standard Time, and 11 p.m. at Eastern Standard Time. And also in Dhaka, Bangladesh is on Thursday morning at 10 a.m. and in India it is 9:30 a.m. On Thursday morning. With that, thank you very much those who are following with us. And if you have any questions or any issues, you can email us to info@prerona.tv, or you can also contact through our social media platform, right through Facebook page or YouTube channel. Thank you very much. Uh, stay safe and stay blessed. Thank you very much. Goodbye from Dhaka.